Shri, today's host. I welcome all the audience of Kalagrantha to another beautiful program, Kala Samarpan, organized by Kalagrantha, the Art Hub. The Sanskrit shloka says, Nachora Haryam, Nacharaja Haryam, Na Bhratu Bhajyam, Nachabharakari. Vyaye Krute Vardate Eva Nityam, Vidyadhanam Sarvadhana Pradhanam. Which means, thieves cannot steal it, kings cannot confiscate it, brothers cannot divide it. It is never a burden, it increases when shared. Such is the greatness of wealth of knowledge, which is considered the greatest of all. So let us begin our program with this beautiful shloka. So today we have many artists performing dance and singing. So I welcome all of you again to this another beautiful program, Kala Samarpan. So the first performer of today is Priya Ranganathan, a passionate Bharatanatyam dancer from Bangalore. She is a disciple of Guru Srimati Sukruti Tripaturu and Sri Guru Rohini Anand. Currently, she is learning from Upadhyaya School of Dance under the able guidance of Parshvanath Upadhyaya and his team. She has completed her junior and senior grade examinations in dance conducted by Karnataka Board. As a part of different dance teams, she has performed for various dance festivals. She is also a biological researcher employed for GMK Pharmaceuticals. So here, I welcome Priya Ranganathan on screen for her performance. Happy dancing, Priya. Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram. So today the first piece that I'm going to be performing is Kavadi Chindu. So Kavadi Chindu is usually done in praise of Lord Muruga or Subramanya. So this is set up in a context where the heroine is a very young heroine, like maybe age of 18, and she finds her first love. So the entire piece has been woven in the mood of fresh raw love. So the first stanza goes saying that even if the heroine hears the passerby say the name of Lord Muruga, her heart melts and her body falls like how melted wax falls down the candle. She finds those interesting changes that's happening in her within herself. And the second stanza goes saying that she's writing a love letter to her hero. And when she reads it, she herself finds it so funny and like what's happening to her. And then she finds that nobody is watching her. She reads it again and she just soaks in the mood of love. And the third stanza goes by saying like, what if I lose my cattle? What if I lose my house? In today's scenario, we can say, what if I lose my house? What if I lose my property? Maybe cattle is not the right thing. But yeah, what if I lose all that? I still, even if I just only have the smile of Lord Muruga, that is all that I want. That is enough. And this is a very folkish song that I'm going to do. And it ends with saying that Valli Kanavan is usually referred as Subramanya. So it ends by saying like just soaking in that mood and making it a lighter mood. Let's watch. It's set to Raga Senjuruti Aditala, choreography by my guru Srimati Sukruti Tirupati. வள்ளிக்கணவன் பேரை வழிபோக்கன் சொன்னாலும் வள்ளிக்கணவன் பேரை வழிபோக்கன் சொன்னாலும் வள்ளிக்கணவன் பேரை வழிபோக்கன் சொன்னாலும் உள்ளம் குழையோத கிணே உள்ளம் குழையோதடே கிணிதே வள்ளிக்கணவன் பேரை வழிபோக்கன் சொன்னாலும்
போனால் என்ன மக்கள் சுற்றம் போனால் என்ன மாடு மலை போனால் என்ன மக்கள் சுற்றம் போனால் என்ன கொடி செல்போன் போனால் என்ன கிளியே புதுநகை போதுமை கோமகள் புருநகை போதுமடி கோமகள் புருநகை போதுமடி புருநகை போதுமடி Namaskaram. So the second piece is a choreography by Srimati Rama Vaidyanathan and is named as Shivo. Shiva is the creator of the entire universe and resides in every living being. So here we say that there is nothing without Shiva. So when just the life within us is nothing if Shiva does not exist. And I'm also going to show the attributes or describe Shiva, that he's holding a moon, that he has sarpa that is surrounding his neck, and that he's holding a damaru. Then Ganga falls from his jade. So in this way, in contemporary context, how we can bring this in is, for me, I find spirituality while going to treks. So when I am doing this piece, I imagine Mount Kailash, that I'm trekking over there and I'm actually seeing the mountain there. So every person has some spiritual residence that they will sort out to. So in contemporary context also, this dance plays a very, very significant role. So I hope you enjoy watching. Thank you. जीवः शिवः शिवो जीवः जीवः शिवः शिवो जीवः जीवः शिवः शिवो जीवः Shiva, 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 Kevalah
जीवः शिवः शिवो जीवः Thank you. Thank you very much, Priya. That was really a very great performance. We all really liked it. Thank you very much. So, next, move to our next performer of today. Our next performer of today is Vandana Murthy, disciple of Srimati Chitra Jagannathan for classical music and Sri Vishwanathan Nagkot for light music. She gave several programs under the guidance of Guru Gana Kalashri S. She has performed in various programs like Khadi Suvarna Utsav, Mysore Dasara, 77th Akhila Bharata Kannada Sahitya Sammelana, Bharatiya Vidyapita Mumbai, Dattatreya Ramachandra Bendre Bhavan Dharwad, Sodara Siri in Chandana TV, Ravindra Kala Kshetra, Vidhana Sauda on the birth anniversary of Sri Devraj Aras and many more. So here I welcome Vandana Murthy ma'am on screen for her beautiful rendition. Happy singing ma'am. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದನಾ ಮೂರ್ತಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇವರನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲರ ರಚನೆ, ಸಂಗೀತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಗ್ಕೋಡ್. ಋಣಾನುಬಂಧ
ಮನ ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿ ನಿನ್ನಾಧೀನನಾಗಿ ನೀನು ಕುಣಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಕುಣಿವೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿ ನಿನ್ನಾಧೀನನಾಗಿ ನೀನು ಕುಣಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಕುಣಿವೆ ಹಾನಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಲೇಶಗಳುಂಟೆ ಹಾನಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಲೇಶಗಳುಂಟೆ ದೀನನು ನಾನು ದಯಾಮಯ ನೀನು ದೀನನು ನಾನು ದಯಾಮಯ ನೀನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಋಣಾನುಬಂಧ ಮನ ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ಮನ ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ಮನ ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ಸಾಧಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ಬಹಳ ಯತ್ನದಿ ಆದರದಿಂದ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದೆನಲ್ಲದೆ ಸಾಧಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ಬಹಳ ಯತ್ನದಿ ಆದರದಿಂದ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದೆನಲ್ಲದೆ ಮೇದಿನಿ ಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲ 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 ಮೇದಿನಿ ಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲ ಕಾದುಕೋ ಬಿಡದೆ ಕಾದುಕೋ ಬಿಡದೆ ಕಾದುಕೋ ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನ ಬರವನೆಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಋಣಾನುಬಂಧ ಮನ ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ಮನ ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ಮನ ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ 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 ಈಗ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕೃತಿ ಸರೋಜನಾಭ ರಾಗ ಚಕ್ರವಾಕ ಸರೋಜನಾಭದಯಾರ್ಣವ ಮಾಮವ ಶಾರದೇಂದು ಮುಖ ಶೇಷಪುರಾಲಯ 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 ಸರೋಜನಾಭ ಧರಾರಮಾರಮಣಾಮರ ಪಾಲಕ ಧರಾರಮಾರಮಣಾಮರ ಪಾಲಕ ಧರಾರಮಾರಮಣಾಮರ ಪಾಲಕ
शेषपुरालय सरोजनाभा चारुरूपधर मदर मनोहर लीला शरणागत पालन लोला कमलासन संयुत वारणेन्द्र भयनाशन माधव चारुरूपधर मदर मनोहर लीला शरणागत पालन लोला कमलासन संयुत वारणेन्द्र भयनाशन माधव कंबुकंठवर कौस्तुभ विलसित कंबुकंठवर कौस्तुभ विलसित करिवर सुगमन वितर कुशलमयी करिवर सुगमन वितर कुशलमयी सरोजनाभ दयार्णव मामव शारदेन्दुमुख शेषपुरालय सरोजनाभ ಹೌದೇ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೇ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೇ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೇ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೇ ಭವದ ಧ್ವನಿ ಕೊಯ್ದೆ ಮುಗಿಯ ಮನಿ ಕೊಯ್ದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೇ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೇ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೆ ಹೌದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೆ ಹೌದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೆ ಹೌದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೆ ಹೌದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹಡೆದ ಕರ್ಮವ
ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಲಾ ಗ್ರಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. Thank you very much. Thank you very much, Vandana Murthy ma'am. It was really happy having you all here. Thank you very much. We definitely liked your singing. Thanks a lot. So the next performer of today is Shruti Mohan, a young Bharatanatyam dancer from Bangalore. She's been learning Bharatanatyam since 17 years. Her dance journey started under the able guidance of Vidushi Srimati Rohini Anand at the age of 5 in Pandanalluru style. She received further training from Guru Srimati Sukruti Tripaturu in Kalakshetra style. Currently, she is undergoing training at Ayana Dance Company. Shruti has showcased dance in multiple platforms since her childhood. She secured first place in dance at the 61st Independence Day celebration organized by Hungirana Kalaniketana in the year 2008. Her latest performance was in Shilparamam on the auspicious day of Makara Sankranti in 2018. So here I welcome Shruti Mohan on screen for her beautiful performance. Happy dancing, Shruti. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Namaskaram. Today the first piece I will be presenting is in the praise of the Lord of Dance Nataraja. He is the deity at Chidambaram. In this, the Nayika or the heroine expresses her desire to see the Lord, for whom her heart is filled with love. She says that his dance in the skies is beyond imagination and is worried as to why he is playing with her love. He appears in her dreams often. There's a small Sanchari in this choreography which shows the wedding of Shiva and Parvati. This composition is by Tanjavur Arunachalam Pillai in Ragamalika, Mishra Chaputalam, choreography by Adyar K. Lakshman. ದಲಂಕುತುಂ ತದಿಂಗಿನತುಂ ತದಣದ ದಣ ತಜೊಣು ಜೊಣು ಧಿಮಿ ತತ್ತೋಂ ದಣಕಿನ ತಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ತಾದೈ ತತ್ತತಂ தில்லை அம்பலம் கண்ணிலே நடம் செய்திடும் நடராஜன் என் எல்லையற்ற காதல் நெஞ்சினை எப்போதான் அறிவாரோடி தில்லை அம்பலம் தன்னிலே நடம் செய்திடும் நடராஜ என் எல்லையற்ற காதல் நெஞ்சினை எப்போதான் அறிவாரோடி தில்லை அம்பலம் தன்னிலே நடந்திடும் நடராஜ என் எல்லையற்ற காதல் நெஞ்சினை எப்போதான் அறிவாரோடி தில்லையம்பலம் தன்னிலே நடா செய்திடும் நடராஜ என் எல்லையற்ற காதல் நெஞ்சினை எப்போதான் அறிவாரோடி தில்லையம்பலம் தன்னிலே நடம் செய்திடும் நடராஜ என் எல்லையற்ற காதல் நெஞ்சினை எப்போதான் அறிவாரோடி தில்லையம்பலம்
இங்குதான் வருவாரோடி சகி இங்குதான் வருவாரோடி சகி இங்குதான் வருவாரோடி சகி இங்குதான் வருவாரோடி தலங்குதும் தகததிகின தொந்ததன தன தஜோணு ஜோணு திமித து தணகிட திமி திமி கிட கற்பனைக்கும் எட்டிட ஊய ககனத்தில் நின்றாடிடும் கற்பனைக்கும் எட்டிட ஊய ககனத்தில் நின்றாடிடும் அற்புத நடம் நெஞ்சினில் என்னை ஆட்டி வைப்பதுமே நடி அற்புத நடம் நெஞ்சினில் என்னை ஆட்டி வைப்பதுமே நடி கற்பனைக்கும் கேட்டிட ஊய ககனத்தில் நின்றாடிடும் கற்பனைக்கும் கேட்டிட ஊய ககனத்தில் நின்றாடிடும் அற்புத நடம் நெஞ்சினில் என்னை ஆட்டி வைப்பதுமே நடி அற்புத நடம் நெஞ்சினில் என்னை ஆட்டி வைப்பதுமே நடி சகி அவிஷோர்வதுமே நடி சகி அவிஷோர்வதுமே நடி சகி ஆவிஷோர்வதுமே நடி தலங்குதும் தகததிகினதும் ததண தஜொணு ஜொணு திமி தத்தோம் தணகின ததிமி திமி கிட சொப்பனத்தில் கண்ட தெய்வம் ஸ்வந்த நாயகன் ஆவாரும் சொப்பனத்தில் கண்ட தெய்வம் ஸ்வந்த நாயகன் ஆவாரோ 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 சொப்பனத்தில் கண்ட தெய்வம் ஸ்வந்த நாயகனாரோ சொப்பனத்தில் கண்ட தெய்வம் ஸ்வந்த நாயகன் ஆவாரோ சொப்பனத்தில் கண்ட தெய்வம் ஸ்வந்த நாயகன் ஆவாரோ சொப்பனத்தில் கண்ட தெய்வம் ஸ்வந்த நாயகன் ஆவாரோ அற்ப பேதையன் ஆசையம் பல காடுவோன் உள்ளம் தேருமோ அற்ப பேதையன் ஆசையம் பல காடுவோன் உள்ளம் தேருமோ சகி வாடுமெல் உள்ளம் தேருமோ சகி வாடும் என் உள்ளம் தேருமோ சகி வாடுமெல் உள்ளம் தேருமோ தலங்குதும் தகததி நினதும் தடித்தனுதன ராஜொணு ஜொணு
ತಗದದಿಗಿನದುಂ 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 ದದಯ ತೆಯುಂ ತತ್ತ Next, I'll be presenting a Devanama. Songs praising the name of Purandara Vithala composed by Sri Purandaradasa are eternal and everybody's favorite. In today's Devanama, Chikkavane Ivanu, we see the ladies of the town complaining and warning us that Krishna, whom we see as a small boy, is indeed a terror. He escapes and runs away after creating mischief. He comes and asks to reveal him as to how babies are born, says one. I was going to fetch water when there was no one around, and he blocked my way and pestered me to give him a hug, says another. I was drowsy and thought the one next to me was my husband. When I woke up, I was holding none other than Sri Purandara Vitthala's hand. He doesn't run away. You just need to find him. He resides right in your heart every moment. This composition is in Raga Malika, Kalyani, Vrindavani, Saranga and Sanjiruti, Adi Talam, composed by Sri Purandaradasam and choreography by my guru Srimati Sukruti Tirupattur. ಸೀಕದೆ ಓಡುವನು ಸೀಕದೆ ಓಡುವನು ಸೀಕದೆ ಓಡುವನು ಸಿಕ್ಕವನೇವನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸೀಕದೆ ಓಡುವನು ಚಿಕ್ಕವನೇವನು 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 ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸೀಕದೆ ಓಡುವನು ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮರವ ಟಕ್ಕನೆಯನೂಡೆ ಹೇಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮರವ ಟಕ್ಕನೆಯನೂಡೆ ಹೇಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವ ಟಕ್ಕನೆಯನ ನೋಡೆ ಹೇಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕವನೇ ಇವನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸೀಕದೆ ಓಡುವನು ಓ ಚಿಕ್ಕವನೇ ಇವನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆವ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆವ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆವ ದಾರಿಗಟ್ಟವ ಗಂಡಿ ದಾರಿಗಟ್ಟವ ಗಂಡಿ ದಾರಿಗಟ್ಟವ ಗಂಡಿ ಓಡಿಕೊಯರುತ್ತಾನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೋಲಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕರೆಯೋಡುವನು ಚಿಕ್ಕವನೇವನು ನಿದ್ದೆ ಗಂಡಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಗಂಡನೆಂದು ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿದೆ ನಿದ್ದೆ ಗಂಡಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಗಂಡನೆಂದು ನಿದ್ದೆ ಗಂಡಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಗಂಡನೆಂದು ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿದೆ ಎದು ನೋಡಲು ಅವನು ಎಡಗೈಯ ಬೀಗುತ್ತ ಮುತ್ತು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಗಣೋಮ 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 ಚಿಕ್ಕವನೇವನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕರೆಯೋಡುವನು ಚಿಕ್ಕವನೇವನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕರೆಯೋಡುವನು Next move to our next performer of today, Neha H. Rayappa, a Bharatanatyam dancer from Bangalore, is a disciple of Karnataka Kalashri Guru Dr. Suparna Venkatesh. She is honored with Kalashri by Government of Karnataka in the year 2016. She has completed her junior grade in Bharatanatyam conducted by Karnataka Board. She has performed in various stages in various places like Mumbai, Mantralaya, Etagi Utsav, Mysore, to name a few. She has also taken part in Guinness Book of Record with Noorpura Fine Arts Academy. She has won state level folk singing competition organized by Karnataka government representing rural district. So here I welcome Neha on screen for her performance. Happy dancing, Neha. Shri Gurubhyo Namaha. I thank Kalagrantha for this beautiful opportunity. Today I will be performing a kriti which is in praise of Lord Sri Rama.
thank you, Neha. That was really a very good performance. Thank you very much. So we have come to the end of our show now. Last but not the least, I would like to thank all the artists who performed for us today. Thank you very much, and definitely a special thanks to all the audience who watched our show patiently till the end, supported us, encouraged us, and it is only because of you this program was very successful. And I would like to thank Sharath, of course, and the entire team of Kalagrantha for this beautiful opportunity for me to host for this beautiful show. Thank you very much, Kalagrantha. Thank you, Sharath. So they say productivity is never accident. It is always the result of commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. So with this, I here end the show. I am Ragashri, today's host, signing off. Namaskar.